Alright guys, barkamu da dawowa a wannan series namu na technical analysis. Na wannan bidiyon za mu yi bayani akan ko za mu yi magana akan break of structure wanda aka fi sani da BOS da kuma change of character wanda mutane suna kiran shi shift in market structure. Now a lot of people mutane da yawa suna amfani da break of structure ko kuwa a chart za su iya ce maka wannan break of structure ko kuwa ba su san wanne ne valid break of structure, wanne ne zai fi amfani, wanne ne kuma ba zai yi amfani ba, wanne ne valid change of character, wanne ne kuma ba change of character ba. You understand? Mutane da yawa suna samun problem wajen identifying wanne ne valid break of structure sannan kuma wanne ne valid change of character. So now a bidiyon nan zan yi simplifying, zan nuna mana yanda za ka yi identifying valid break of structure sannan kuma da change of character. Now misali idan a kowane trending market, so in na ce trending market, market da take me zuwa sama, tana zuwa sama ko tana zuwa ƙasa shi ne me trending market. Now a kowane trending market, market tana creating me lower lows da kuma lower highs ko kuma higher highs da kuma higher lows, ko ba haka ba? Let's say for example a uptrend, right? A uptrend muna higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, right? Now wannan shi ne me uptrend. Now a nan in mun duba higher high, kowane high a nan, kowane high yana da low shi, kowane high ya yi creating low shi, kowane high ya yi creating low. Now for you to identify valid break of structure a irin wannan trending market, don because arranging market shi yasa arranging market mun ce ba a me kawai we avoid the market, ba a trading, kawai za ka bar kasuwan ne. So that's why we focus on what trending market. Idan na ce trending market shi ne kasuwan da yake zuwa sama ko kuwa wanda yake zuwa ƙasa. Now for example wannan shi ne trending market, uptrend kenan. Now muna da wani abu haka a uptrend, right? Now mun duba kasuwa tana creating higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher lows, right? Now a kasuwa ba za ka samu wani abu haka ba. A kasuwan ba zai baka wani abu haka like yanzu straightforward kamar wannan ba, no. Ba zai taɓa nuna maka haka ba. Let's say for example a kasuwa in ka buɗe chart maybe advanced one zai zama wani abu haka. Ko ba haka ba? So maybe a kasuwa zai zama wani abu haka very complicated, right? Wanda idan ba ka yi a hankali ba, ba za ka gane wanne ne valid break of structure ba, ba za ka gane kuma wanne ne valid change of character ba. Now for example a wannan idan mun gani, a lot of people mutane da yawa za su yi tunanin cewa wannan ma break of structure ne. Muna da break of structure a nan, right? Muna da break of structure a nan, sorry, sannan kuma muna da break of structure a nan. Ko ba haka ba? Sorry, wasu ma za su ɗauki wannan a matsayin break of structure ne, right? Wannan za su ɗauke shi a matsayin break of structure. Sorry, wannan wurin. Now duka wayannan is wrong. Now how can you identify? Ta yaya za ka yi identifying valid break of structure? Misali idan ka zo ka kalli kasuwa tana nan ta yi making first phase, ko ba haka bane kamar yadda na faɗa, haka ta yi creating higher high ta dawo, right? Lower low. So kafin ka samu break of structure shine sai me wannan high ɗin mun yi taking nashi out, wannan shine high namu, right? Sai in mun yi taking nashi out, right? Now mun samu break of structure ɗaya, ko ba haka ba? Bari mu yi indicating, mun samu break of structure ɗaya. Ga break of structure namu ɗaya nan. Now bari in ƙara nuna mana wani abu a nan, mun samu wannan break of structure yanzu. Now sai muka ƙara yin wani abu haka, sai kasuwa ta ci gaba da tafiya, let's say from here, sai ta yi wani abu haka, sai ta zo nan, right? Now some people, wayansu mutane, wayansu yanzu za su ce wannan ma break of structure ne.
Now, yeah, mun gani yes ya yi breaking structure, but it's not valid. It's not valid, ko ba haka bane? It's not valid. Now, ya za a yi kai identifying valid break of structure din? Kafin valid break of structure, kafin ka gane cewa okay, kafin break of structure ya zama valid, shine da ka ɗauki me? Is either ka yi amfani da wannan high naka previous high din, maybe let's say ka yi indicating wannan line a nan. Let's say mun yi indicating wannan shine previous high namu, mun yi indicating wannan line. Now a chart naka ba sai ka yi identifying ba sai ka sa wannan line din ba, in za ka yi identifying da idonka shikenan. Now mun sa wannan first method din kenan, first method namu is either in ka sa wannan line ka jira price, sai in price ta dawo cikin nan wannan level din. In price ta dawo cikin nan ta ƙara fita ta yi breaking wannan stage din, shine yanzu kana da another valid break of structure a nan. Wannan shine ya zama break of structure, right? Wannan ya zama break of structure, valid one. But once bai dawo cikin nan ba, price ɗin pullback ɗin bai dawo cikin nan ba, that means har yanzu kana me? Kana tsakanin wannan me? Trading range ɗin naka wannan. You understand? Now daga nan za ka iya considering shine wannan latex high ɗinka daga nan. Don because tunda kasuwa, me yasa kasuwa ta zauna? Saboda akwai orders na mutane a nan. Below this place, wayannan wuraren akwai orders na mutane. So it's expected kasuwa ta zo ta yi picking wayannan orders ɗin, ko ba haka ba? Ta zo ta yi picking wannan orders ɗin. Now, if kai trader ne sai ka ce okay, a nan ka samu break of, nan ne irin break of structure ka samu break of structure, so za ka yi placing order block naka a nan. Even though za mu zo mu yi magana akan order block da fair value gap, ka samu wani order block, kasuwa za ta iya zuwa ta yi maka wani abu haka, ta cire ka gaba ɗaya, ta zo nan ta shiga nan kafin ta ci gaba da tafiya, right? Sorry, ta zo nan kafin ta ci gaba da tafiya. Bari in kara wannan na biyu, ta zo nan haka kamar ta ɗan yi reacting, sai ta soka ta picking nan kafin ta ci gaba da mai tafiya. Na mun gani? So yanzu a nan shine ya create mana valid break of structure. Wannan method, farkon method ɗin kenan. Farkon method na identifying valid break of structure. So a nan yanzu mun samu mai valid break of structure. Shine yanzu ya zama mana valid break of structure. Me yasa? Saboda wannan wannan low ɗin bai shiga nan ba, bai shiga ya yi picking wayannan orders ɗin ba. So we don't consider it as valid break of structure based on concept da nake amfani da shi, based on my own concept. Wannan ɗin bai zama valid break of structure ba, saboda bai so kan nan ya yi picking orders na nan ba. You understand? So har yanzu yana kan wannan, yana kan tashin shi har yanzu. Kamar wannan kawai minor pullback ne kawai, minor pullback wanda muka sani kasuwa za ta ɗan yi. But major pullback ɗin shine wannan da ya shigo nan, ya shiga ya picking orders na nan kafin ya fita, right? Shine farkon method ɗin, using wannan previous lows ɗinmu, ko ba haka ba? Using wannan previous lows ɗinmu, price ta dawo ciki ta yi picking orders namu kafin ta yi breakout. So shine valid break of structure. Second method kuma shine, second method namu shine muna amfani da Fibonacci. Mun riga mun san ya Fibonacci yake. Now let's say bari mu kara yin wani example. Bari mu goge wannan. So wannan line ma we don't need it. Now we have this break of structure. Muna da wannan break of structure a nan. Now ta yaya za mu yi identifying another break of structure? Let's say market tana kan tafiya. Za ka ɗauki wannan naka, mai ne sunan abun? Fibonacci retracement ɗinka. Daga previous low ɗin, wannan sabon low namu, low da ya yi causing wannan break of structure ɗin, daga wannan low da ya yi causing break of structure, sai ka yi dragging zuwa mai high ɗin. You understand? Sai ka jira fa market ɗin ta yi mai, ta je high ɗin. You understand? So let's say a nan market ta zo ta tsaya. Let's say daga nan, right? Market ta ci gaba daga nan, sai daga nan ne ta yi pullback. Now, idan kana amfani da Fibonacci, za ka jira Fibonacci retracement da zai yi, ya yi retracing zuwa wannan
below this in kana uptrend below this 50%, mun ga wannan 50% din ba, below this equilibrium namu ko ba haka bane, ya zo discount area ko ba haka bane, dan because you cannot buy. Misali in yayi retracing ya tsaya a nan haka ya zo nan, sai ka ɗauke shi a matsayin break of structure. Now wannan ba zai zama break of structure ba, me yasa? Saboda bai soka below our what, below our equilibrium level ko kuwa below 0.5 50% Fibonacci level ɗinmu ba. So you cannot consider wannan ɗin as a word break of structure, then because price zai kara dawowa, you understand? Akwai possibility price zai kara dawowa ta yi making proper pullback, ta soka below wannan equilibrium wannan ko below 0.5 level wannan, ta yi picking orders ya soka discount, saboda mun san wannan discount a nan kuma premium ko ba haka bane. So if you want to buy, you buy a discount. In kana so ka saya, za ka saya ne a discount ba wai a premium a wuri mai tsada ba, don because in ka saya a nan har yanzu bai yi sauki ba ka saya, so in ya dan tashi kawai zai kara retracing ya zo mai area na discount level namu ko ba haka bane, muna kiran wannan kamar yadda na faɗa discount. So in ya shigo discount kafin in kana amfani da Fibonacci kenan, in price ya shigo discount sai ka yi kafin in yayi pullback yayi making higher high, sai ka je shine yanzu kana da valid break of structure a nan, you understand? So daga nan sai ka nemi order block ɗinka ko fair value gap, depends on method of entry naka. Yanzu muna da fair value gap a nan, sorry muna da valid break of structure, you see. But wannan yanzu ya yi creating kamar inducement ne kawai, right? Kamar liquidity ne. So wanda ya ɗauki wannan kamar break of structure a nan, gaba ɗaya an yi taking ɗinsu out, maybe mai shi zai ce zai yi kokarin shiga kasuwan a nan. So in ka shiga kasuwan a nan zai taking naka out, sai da zo ya picking orders da yake karkashin nan, is either ya amfani da fair value gap ko order block ya picking sai ya tashi sama. Na kun gani yanda ya create valid, another valid break of structure. So kafin break of structure ya zama valid shine zai soka 50% below 50% Fibonacci level. This method kenan muna amfani da method na Fibonacci, zai soka below 50% kafin ya causing another breakout ko ba haka bane, sai ne zai breaking another structure, shine valid break of structure. Wannan downtrend kenan, uptrend kenan. So the same thing as wannan let me say downtrend. For example ga downtrend a nan, so market ta soka, right? Sai haka, right? Now me za ta yi? Ta soka, wannan shine high ɗinmu, right? Wannan lower, wannan higher lows, wannan lower low, wannan lower, wannan higher lows, sorry. Now market ta yi za mu jira market ta yi in ka ɗauki wannan naka, in ka ɗauki Fibonacci ka, in kana amfani da Fibonacci za ka yi haka ka kawo shi nan. So that means ta shiga 50% level below above 50% Fibonacci level in kana downtrend. Mun gani ko? In kana downtrend daga sama zuwa kasa za ka yi zana Fibonacci ka. Now in kuma kana uptrend daga sama, right? So market ta yi ta shiga wannan a 50% level, right? So za ta yi za ta yi juya daga nan ko ba haka ba, za ta juya daga nan ta yi mana causing na another break of structure. Now you see anan muna da wani break of structure a nan, valid one. Me yasa? Saboda ta yi causing ta shiga 50% level, right? So now let's delete this one. Muna da mun yi amfani da na downtrend yanzu. So bari mu yi amfani da wannan previous low ɗinmu, right? Na uptrend mun yi amfani da previous high. Now wannan za mu yi amfani da previous low. Wannan muna magana akan break of structure. Now a nan yanzu idan market ta yi pullback, right? Idan bata pullback zuwa wannan ɗinmu ba, above wannan previous lows namu, in bata yi pullback ta shiga cikin nan, ta yi picking orders na cikin nan ba, in ta tsaya a nan ta yi wani abu haka, it's not valid break of structure based on concept da nake trading. It's not valid break of structure. Wannan in ka ce mishi haka, it's not valid. Wannan ba break of structure bane.
right? Mun gane ko? So in ka ce ka yi me ka samu break of structure a nan sai ka ce za ka yi taking trade a nan maybe ka samu order block ko wani fair value gap, kasuwa za ta cire ka, right? Za ta cire ka, za ta dawo ta cire ka a nan ta yi picking orders na cikin nan sannan ta yi me ta dawo kasa, right? Mun gani ko? So ta yi trading a nan ta zo ta yi picking orders na cikin nan. So always kasuwa za ta soka in kana using na Fibonacci to wannan kai mapping out za ka yi me kasuwa will have to trade through what? Through above 50% ko ba haka ba? Now in kuma kana amfani da wannan method din na previous low naka a downtrend, that means kasuwa have to dole kasuwa ta yi trading a saman wannan previous low naka din ta shiga wannan area a nan kuma sai ka nemi fair value gap kamar yadda na faɗa za mu yi class a ciki ko order block ɗinka a nan sannan sai ka nemi me order block ɗinka ko fair value gap naka a cikin nan ka yi executing trade. Now this how you trade wannan break of structure. So a nan yanzu muna da break of structure ɗaya, right? A downtrend. So shine yanda abun yake. Now the other thing da za mu duba kuma shine change of character. Menene kuma change of character? Now as market goes on, idan kasuwa tana tafiya ko tana tafiya uptrend, dole ne ba za ta ci gaba da tafiya har ba, dole akwai lokacin da za ta juya. So mun ce change of character shine wani lokaci wayansu suna faɗa mai change in market direction ko kuwa shift in market structure, duka wayannan abu ɗaya ne, right? So kasuwa tana zuwa sama, right? So dole ne za ta canja direction. Ta yaya za ta canja direction? Shine now muna da trading range ko ba haka bane? Muna da trading range kamar yadda na faɗa mana kwanaki. Ina ne trading range ɗinmu? Duk lokacin da muka yi creating swing high da kuma swing low mun samu mai trading range, kamar yanzu a nan muna da swing low, right? Tunda wannan swing high ɗinmu wannan break of structure ne, kar mu manta wannan break of structure ne gaba ɗaya. Let me indicate it. Bari in indicating how you want to identify valid change of character. Shine abin da za mu yi magana a kai yanzu. Then because akwai change of character da ba change of character ba ne. Now in this wannan za mu yi bayani akan wanne ne valid change of character. Shine abin da za mu yi magana a kai. Now this is break of structure. Now muna da wannan swing low, wannan shine swing low ɗinmu da ya causing me break of structure. Let's say now ya yi causing break of structure. Sai kasuwa once wannan shine swing low ɗinmu. Kafin mu samu change of character, kafin market ɗin ta yi change of character ko shift in market direction ko shift in market structure, sai mun yi breaking wannan low ɗin, wannan swing wannan low ɗin namu. Tunda wannan kamar shine up wannan namu, wannan kuma shine me, wannan guda biyu yanzu shine trading range ɗinmu. So now shine swing high ɗinmu, shine swing low ɗinmu. Now duk wani side da muka yi breaking, in muka yi breaking tunda muna uptrend, idan muka yi breaking wannan mun samu change of what? Mun samu break of structure, right? Market ɗin za ta ci gaba da sama. In kuma market ɗin ta zo ta yi breaking wannan na kasa ɗin, shine mun samu mai change of character. Wannan shine swing low da ya causing wannan break of structure, right? Now sai in mun samu mai kamar yadda na faɗa, sai mun samu market ta zo haka ta yi passing through, right? Kafin mun samu change of character, sai mu nemi wani fair value gap a nan ko order block namu a cikin nan mun yi haka, right? Sorry, let me just leave it like that. So now a nan mun samu change of character. Mun gane? A nan yanzu mun samu change of character. Me yasa? Change of character mu kuma ko break of structure na riga na faɗa mana a bidiyon baya, mu samu body closure, candle ɗin yayi closing da body shi yayi closing below ko above your key wannan ɗin, your swing high ɗin. Now mun gani a nan, let's say body yayi closing below this level, price zai dawo cikin nan yayi mai picking order block ɗinka ko fair value gap ɗinka ya ci gaba da mai tafiya. Now continuously zai ci gaba da mai wannan downtrend a nan. So in ya kara breaking wannan mun samu mai a nan break of structure, wani break of structure a nan. Now wannan mun samu change of character to the downside, right? Sorry,
wannan break of structure. Amma wannan change of character da muka samu a nan, normally kasuwa tana tafiya sama sai ta juya mai kasa, right? Sai ta juya kasa, that means mun samu change of character to the downside ko market structure shift. Now, inda yake confusing mutane din shine, bari in nuna maka inda ake confusing mutane. Let's say kasuwan nan ta yi wani abu haka daga nan ɗin, sorry, wannan shine previous wannan namu, previous high ɗinmu, sai kasuwa take wani abu haka, sorry, let me pick from here. Kafin ya zo ya yi picking wannan, kafin ya zo ya yi breaking wannan, maybe ya dinga yin baya kafin ya zo nan. Now, wannan shine me? Wannan shine previous wannan namu. Now, waɗansu mutane za su yi considering cewa wannan wurin idan mun yi breaking shine mun samu me? Mun samu change of character a nan, which is very very wrong. Wannan ba change of character bane, sorry. Wannan ba change of character bane idan market ta yi breaking, saboda me yasa? Ba shi bane swing low ɗinmu, ba shi bane. Waɗansu za su ce wannan shine change of character mu. No, very very wrong. Change of characters naka shine swing low, the lowest point da kasuwa ta je da ta yi pull back shine swing low ɗinka. So sai in wancan wurin ya yi breaking kafin ka samu mai change of character. But in dai ya tsaya a nan kawai baka samu change of character ba, kasuwan za ta yi picking order block a nan maybe ta ci gaba da tafiya sama. You understand? But in ta yi breaking haka zuwa kasa, gaba ɗaya swing low ɗinka, wayannan duka internal wannan ne structure ne, wayannan internal structure ne, tunda suna in between your trading range, suna in between your trading range, to duka wayannan internal structure ne. So wannan shine swing low ɗinka, wanda dole sai kasuwa ta yi mai, in ta yi breaking sannan za ka nemi mai selling opportunity kuma a nan. Once ka samu change of character za ka nemi selling opportunity, right? Now shine na uptrend. The same thing apply to downtrend. Idan kana in market tana downtrend, akwai change of character shi ma, kamar yadda muka yi wannan haka, right? Muna da wannan kasuwa tana zuwa tana breaking structure, right? Right? Now sai muka samu mai kasuwa ta yi haka, right? Yanzu ka samu change of character, right? A nan saboda me? Muna da break of structure a nan, which we know cewa wannan low ɗin shine me? Recent wannan high ɗin shine recent high ɗinmu wanda ya cause wannan break of structure. So kafin mu zama me kasuwa ta yi change of character, sai mun ga me price ya yi taking nashi, kasuwa ta yi taking nashi out. So as we can see a nan kasuwa ta yi me taking nashi out a nan. So a nan mun samu me change of character, right? So that means za ka fara neman me selling opportunity, buying opportunity, sorry, wani abu a nan sai ka yi me sai ka saya a nan. Kasuwa sai ta ci gaba da zuwa sama. But for now, let's say for example, kamar yadda na bada misali a can, idan kasuwan ta dawo, alright? In kasuwa maybe ta forming internal structure a nan, internal structure, daga nan ɗin sai ta yi haka, right? Right? Now, kar ka yi considering wayannan saboda maybe price ya ɗauki wannan, sai ka ce mar wannan ai mun samu change of character, wannan ɗin, wayannan duka wayannan internal structure ne, right? Sai idan kasuwa ta yi taking wannan level ɗin, in ta yi taking out wannan level shine yanzu ka samu change of character. Amma wai dan wayannan da suke ciki ɗin, in kasuwa ta yi breaking ɗinsu ba change of character ba ne. Zai iya zuwa ya picking wani order block naka nan ko fair value gap ya ci gaba da tafiya sama. But in ta zo ta yi breaking wannan previous wannan naka recent high ɗinka ɗin, ta yi breaking, ta yi close above, so yanzu kana da change of character. So a nan za ka nemi mai order block naka ko fair value gap ɗinka a kasan nan, right? Ka nemi trade buying opportunity, right? Sai ka jira kasuwa ta dawo cikin nan, ka yi picking trade ɗinka sai tafiya, right? So shine yanda ake identifying valid break of structure da kuma mai valid change of character. Now bari mu je kan chart mu duba example. Kan chart namu muna gani a nan muna kan Euro USD 4-hour time frame. Bara mu je da nisa ba, tun daga nan kawai za mu yi example namu saboda ba ma son bidiyon ta yi nisa. Now a nan mun duba
mun duba a nan duka abubuwan da muke magana a kai yanzu, let's just start from here, mun same su a nan, right? Mun samu a nan. Duk abin da muke bukata mun same su a nan, right? For example, a nan mun samu mai change of break of structure. Let's start with break of structure a nan, right? Mun gani? Mun fara break of structure a nan. Mun samu break of structure. Wannan shine farkon break of structure mu, right? Now, ba za ka yi considering wannan ba, kamar yadda na gaya muku wannan high ɗin shine highest point. Highest point da kasuwa ta dawo kafin pullback. Now mun samu break of structure. Market ta yi pullback, right? Ta kara making mai. Now, in kun lura a nan ba za mu yi amfani da mai, ba mu yi amfani da Fibonacci ba. Amma in kun duba za ku ga cewa kasuwan ta yi trading below, da ta fita ɗin ta zo below our previous what? Previous high ɗinmu. So ta dawo ta shiga kafin ta yi mai, ta ci gaba da tafiyan. Sai ta kara causing mana wani break of structure a nan, right? Gashi nan ta yi causing break of structure. That means wannan break of structure ɗin is what? Is valid. Wannan break of structure ɗin. Why? Because ta yi trading below wannan namu. Below wannan previous low ɗin. Now, a nan kuma sai mu yi picking mai. A nan za mu yi picking, bari mu yi amfani da Fibonacci, right? Bari mu yi picking Fibonacci. Right? Idan na ja, za ku ga me? Sorry, bari mu adjusting. Now, na yi picking Fibonacci from this low, previous low namu, kuna gani? Now, na yi picking Fibonacci from this previous low zuwa previous high. Kun gani cewa wannan price ta yi trading below wannan 0.5. Hope muna ganewa, ta yi trading below wannan 0.5 a Fibonacci level namu ko equilibrium level namu. Mun gani ko ta soka, ko da week ne ta soka. Amma dai in dai ta soka kasan, then because a nan za mu gani cewa ta yi picking wannan order block ɗin kawai. Wannan order block, kuma wannan order block is below, wannan is in discount area. Mun gani yana discount area mu. So market ta zo ta yi picking kafin mai ta ci gaba da zuwa sama. That means muna da valid mai, muna da valid break of structure a nan. Me yasa na ce valid? In mun duba a nan yanzu, let's look at this place a nan. Let me use this arrow in nuna muku wani abu. Sa hankali a nan. Kun ga wannan wurin yanzu. Mene mun samu pullback, amma bai zo below this area ba, right? Mun samu pullback, amma bai zo below wannan 50% ɗin ba. Kun ga da ya tashi me ya faru? Ya kara dawowa, ya yi taking out mutanen da suka yi mai buy a nan, ya ciccire su. Me yasa? Saboda ba su siya a discount area ba. So market kuma in kana so ka siya abu, you want to buy it at discount level, ko ba haka bane, kana so ka siya lokacin da yana da sauki. So mutanen nan ba su bari ya shiga ba, sun shiga da wuri, da suka ga market ɗin ta ɗan yi retracing, ba su identifying ba a wannan valid ne ko ba valid ba. So sun yi considering wannan valid break of structure, maybe sun yi placing trade ɗinsu a nan, kasuwa ta me, ta zo ta taking nasu out, ta yi me, ta shiga discount area, ta yi picking wannan order block, ta ci gaba da tafiya sama. Mun gani aiko, gashi nan inda kasuwa ya shiga. Now, wannan ya zama mai valid break of structure, right? Now, bari mu sa break of structure mutu, tunda mun gani example da Fibonacci. Now, let's mark it out. Gashi nan a nan. Gashi nan wannan break of structure ne, don because muna gani ya yi closing below, ya yi closing above with candle, right? Muna da break of structure a nan, wanda ya closing the candle above. Sorry, wannan break of structure ne. Now, a nan mun gani muna da change of character, right? Muna da me? Change of character. Ina change of characters namu a nan. Now, mun gani kamar yadda na faɗa mana, idan market tana tafiya sama, tana tafiya sama, tana da tafiya sama, dole akwai lokacin da zai zo me, bari ya ci gaba da tafiya sama, zai ɗan soka. Wannan sokan da zai yi shine muna kiran shi me? Change of character. In ta canja tafiya zuwa sama, ta fara zuwa kasa, shine muna ce mishi me? Change of character. Let's say for example, a nan muna gani, da muna tafiya sama, sai a nan shine swing word namu, a 4 hour shine swing low ɗinmu, last swing low ɗinmu, right? So kasuwa ta zo ta yi me? Ta yi taking ɗin shi out, right? So now muna da valid me? Change of character. Mun gane? Muna da valid change of character. So mu sa CH ɗinmu,
ko shifting market structure, right? Mun gani a nan muna da valid change of character a nan. Now, me zai faru tunda mun yi breaking below muna da valid break of structure, na ce muku dole kasuwa ta je ta kara trading above bayan ta yi me ta yi breakout tunda kasuwa yanzu za ta ci gaba da downtrend, right? Muna gani a nan. Kasuwa za ta ci gaba da downtrend tunda mun samu change of character. So now price have to trade, dole price ya trading above wannan level namu na previous low ɗinmu, dole kasuwa ta shiga kafin me in ta yi breakout kafin mu samu mai change break of structure. Now as you can see kasuwa ta yi trading above wannan previous low ɗinmu ko previous low ɗinmu da ya changing character wanda muka yi taking ɗin shi gashi nan kasuwa ta shiga, right? So that means ta zo premium zone kenan. Then because a uptrend za mu jira kasuwa ta zo mai discount, a downtrend kuma za mu jira kasuwa ta zo premium wannan namu, right? Premium level kuma shine inda me price za ka sayar da tsada, you understand? That means ya zo level da yake da ɗan tsada, you understand? So that's in kana amfani da Fibonacci zai zama above 50%, right? So now mun gani kasuwa ta yi trading what above wannan wannan namu previous high ɗinmu, so kuma ta kara dawowa ta yi me ta yi breaking structure to the downside, right? Mun gani a nan mun kara samun break of structure. Now wannan break of structure is valid, me yasa? Sabida kasuwan ta yi me ta yi trading above previous high, right? So muna da break of structure. Now muna downtrend, mun gane yanzu muna downtrend, kasuwa ta fara downtrend yanzu. Now gashi nan mun kara pull back, ko ba haka bane? So in mun yi amfani da Fibonacci a nan from this our recent bari mu yi amfani da Fibonacci recent high zuwa recent low, ma da Fibonacci muka yi amfani. Za mu ga cewa mai kasuwa ta zo above mene equilibrium level namu, ta zo premium zone ɗinmu, ta yi mai ta yi picking orders na nan kafin mai ta ci gaba. That means me muna da valid break of structure in har ta yi breaking wannan structure tunda ta yi zo ƙasa muna nan yanzu gashi nan muna da break of structure a nan, right? Now wannan shine recent wannan namu, wannan shine recent high ɗinmu, right? So now mun kara samun wani change of character a nan, right? Kuna gani ai ko ɗazu mun samu change of character to the downside, yanzu mun kara samun change of character to the what? To the upside. Ina ne change of character namu? Dama na ce muku me duk lokacin da kasuwa ta yi taking out opposite wannan high ɗin shine ko low ɗin shine me shine mun samu change of character. Now you can see wannan recent high ɗinmu a 4-hour time frame shine recent high ɗinmu wanda kasuwa ta yi me ta yi breaking, right? Kasuwa ta yi breaking. Now da kasuwa ta yi breaking a nan muna gani, so mun samu mai change of character, right? Valid change of character, valid change of character a nan. Yanzu mun samu change of character a nan. Kasuwa ta canja mai direction, right? So now me za mu jira? Mutum zai jira wanda zai ɗauki trade ɗin zai nema mai order block ɗin shi a nan, extreme order block. Don yanzu in ka ce muna so mu ga cewa kasuwan ta zo ta yi trading below wannan level ɗin. Entry ka duka za ka neme shi below wannan change of character, wannan line previous wannan high ɗinka. Now in kana so ka yi amfani da Fibonacci kuma we can use Fibonacci mu yi haka. Now kasuwa tana retracing. So we see yanzu a haka bara mu yi anything above this place, anything above this 0.5 bare yi mu shiga kasuwan a nan ba. So we can only enter idan kasuwa ta zo mai ta zo kasan wannan 0.5 ɗin. So a nan za mu iya neman mai order block ɗinmu, misali ko wannan muna da wannan a nan, muna da wannan a nan, that's number one. Sannan kuma muna da wani a nan, right? Muna da wani a nan, wannan level ɗin. So duka wayannan order block ne, right? Wannan shine extreme order block, wannan kuma shine wannan mai up order block wanda yake sama, order block da yake sama, wannan kuma shine extreme one. So wannan is more, wannan zai zama kamar just misali kamar yanzu abu ana sayarwa a nan, ana siya a nan 10,000 amma in ya zo nan kuma 5,500 za ka samu su. Kaga maybe mutane za su nema su zo su saya akan 5,500 ɗin. So
ni to me ina choosing na extreme ɗin, zan neman wannan ɗin shine kamar zan shiga trade ɗin akai, right? But za ka iya dividing trade ɗinka, za ka iya shiga a nan ka kara shiga a nan, so in wannan ya hit ESL sai ka zo ka jira shi a nan. But duka wayannan order block zai iya zuwa daga nan, kuma market ɗin daga nan zai iya zuwa in ya sauka ya picking wannan ya ci gaba da tafiya, ko kuwa ya zo nan ya picking wannan ya ci gaba da tafiya, right? So duka wannan market behavior ne, ba za mu iya ba, shi yasa wani lokaci kawai za ka yi dividing entry ɗinka, ka raba entry naka biyu, ka duba wanne ne extreme sai ka zuba mishi order mai kyau, na farko kuma na sama sai ka bar shi. So but mun ga yanzu muna da wannan change of character, clear change of character a nan, because previous high ɗinmu mun riga mun yi mai, mun riga mun yi breaking ɗin shi to the upside. Now this is accurate way yanda za ka identifying mai valid da kuma mai valid break of structure da kuma valid change of character. Now from this video I think ba za ka kara trading break of structure anyhow randomly ko change of characters ba. Now idan bidiyon na ya ma daɗi kar ka manta ka yi liking, ka yi mai subscribing, sannan kuma ka sharing da family and friends ɗinka. Kar ka manta dai ka yi subscribing, the most important one. Now a bidiyon gaba zan yi bayani akan menene order block. So in baka yi subscribing ba kar ka manta ka yi subscribing saboda in na sake bidiyon gaba ya zama kai ne mutum farkon da zaka fara gani.